Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 21 about the chapter Method of Induction and Binomial Theorem. In the previous lecture, we were solving miscellaneous exercise, and in that part 1 of problem number 1 we were discussing. Now, as I told, we will solve one problem from each part of that exercise. So now we will come to second part, and in that answer the following. They have said, prove by method of induction some result is given, and you have to prove that by method of induction. Okay, so there are many problems actually, but then we will select one of those and we will try to prove that. So for example, suppose I will consider from this second part problem number 3. So from second part we will choose problem number 3. So prove by induction method. Prove by induction method. We have to prove this. What? 2 plus 3 into 2 plus 4 into 2 squared, then plus and so on. It is n plus 1 into 2 raised to n minus 1. Okay, and you have to prove this to be equal to n into 2 raised to n. N into 2 raised to n. This is to be proved by induction. Now you know the technique very well. We will take this as our main statement. So our solution can be like this. Let Pn corresponds to this statement. That means 2 plus 3 into 2. This is not 3.2. This is 3 into 2 plus 4 into 2 squared. Correct? Plus and so on. Finally, it is n plus 1 into 2 raised to n minus 1. And you have to prove this to be equal to n into 2 raised to n. So this is your statement 1. This is what we want to prove. Now you know induction method means you have to work on 3 different steps. Step 1 will be to prove that, right, P1 is true. To prove that P1 is true. That means what? Here see, the left hand side is n plus 1. Whenever I am putting n is equal to 1, it will be 2 only. 1 plus 1, 2 into 2 raised to n minus 1, but n is 1, so this is 2 raised to 0. That means 1. So your left hand side will be just 2. So we should say that is to prove that 2 is equal to 1 into 2 raised to 1, because here also I will put n is equal to 1. So what it will be? It will be 1 into 2 raised to 1. And so this is also 2. Right? This is also 2. So 2 is equal to 2. Result is true. So P1 is true. Very simple step. Always in induction method, whenever we are doing problems, the first step is very simple. Just you have to put n is equal to 1 and get the things done. Now step 2 is just an assumption. So step 2 will be assume that Pk is true. Right? Now what you mean by Pk is true? That means you will put n is equal to k in this. So that means your left hand side will be 2 plus 3 into 2 plus 4 into 2 squared plus and so on. When you will put n is equal to k, this term will become k plus 1 into 2 raised to k minus 1, and this is equal to k into 2 raised to k.
right? This is the result A, assumption. And now the step 3, okay, to prove that P k plus 1 is true, right? That is to prove that. Now what we have to do in this Pn, you have to put n as k plus 1. So what will be your left hand side? 2 plus 3 into 2 plus 4 into 2 squared, right? Plus and so on. Now whenever you will put k, because finally I have to put k plus 1, but the second last term will be when n is k. So it will be what? K plus 1 into 2 raised to k minus 1, and one more additional term will be there where I will put n as k plus 1. So हे जे n plus 1 आहेत ते काय होतील? n च्या ऐवजी मी k plus 1 टाकणार, त्यामुळे ते k plus 1 plus 1 म्हणजेच k plus 2 होतील, आणि हे जे n आहे तिथे मी k plus 1 टाकणार, म्हणजेच ते काय होणार? 2 raised to k. आणि तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे दिस ॲज k plus 1 into 2 raised to k plus 1. हे मला प्रूव्ह करायचं आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये काय होतं बघा, कन्सिडर LHS. What is that? 2 plus 3 into 2 plus 4 into 2 squared plus and so on. Second last term we will write k plus 1 into 2 raised to k minus 1. Put all these things in a bracket, and outside the bracket k plus 2 into 2 raised to k. Now you can see that this bracketed part is nothing but a, left hand side of a, correct? So by a, using a, I can write whole this thing as k into 2 raised to k. So now your LHS is equal to k into 2 raised to k plus k plus 2 into what? 2 raised to k. This will be what? K into 2 raised to k, and I have to prove it as, this will be, is it right? K plus 2 into 2 raised to k, correct? This is right. So plus k plus 2 into what? 2 raised to k. Okay, so now what? You can take 2 raised to k common from these terms. Okay, so when you take 2 raised to k common, what you get? 2 raised to k into bracket, this is k and this is k plus 2. So in all it will be 2k plus 2, बरोबर ना? हा k आणि हा k plus 2, 2 raised to k हे कॉमनच घेतले आपण, म्हणजेच काय होणार? ह्याच्यातून सुद्धा 2 मला कॉमन घेता येईल. सो इट विल बी 2 into k plus 1 into 2 raised to k. पण 2 आणि 2 raised to k यांचा प्रॉडक्ट म्हणजेच काय होणार? k plus 1. सो k plus 1 into 2 raised to k plus 1. Right? And now this is what we are expected to prove. See, आपण इथे लिहिले ना, to prove that all this term is equal to k plus 1 into 2 raised to k plus 1. So that is done here, right? So we can erase all this, or I will write it here better. So we need not erase anything. So now what I can say, so pk is true, pk is true implies, okay, so I will have a line here so that you can bifurcate the things. Okay, so this part is separated. So pk is true implies pk plus 1 is true. Pk plus 1 is true. So by induction, Pn is true for all n. So that is proved. So this is not a difficult problem at all. Induction method ने ज्यावेळी प्रॉब्लेम सोडवायचा असतो, अतिशय सोप्या स्टेप्स आहेत. What we have to do is just use those three steps. पहिल्यांदा P1 is true. That is very easy to prove.
then you have to assume, so nothing to prove there, pk is true. तो जो काही pn तुम्ही लिहिलेला आहात त्याच्यामध्ये n च्या ऐवजी तुम्ही k टाकणार, म्हणजेच काय होणार, pk is true. ते असम्पशन असणार आहे. तो जो रिझल्ट असेल तो a. आणि बघा इथे आपण हे जे k इंटू 2 रेस टू k लिहिलं ह्या ब्रॅकेटच्या ऐवजी, सो बेटर वे वी कॅन अंडरलाईन दिस. सी दिस ब्रॅकेट यू कॅन अंडरलाईन, and in place of that bracket we have written this. Why we could write this? We can say by a, using result a we can prove that. So always whenever you are proving third step we have to invariably use whatever is assumed in the result a. तो रिझल्ट आपल्याला इथे वापरावाच लागतो, हे त्यातलं लक्षात घेणं गरजेचं आहे. ओके, सो दिस वे यू कॅन प्रूव्ह दिस रिझल्ट व्हेरी इफेक्टिव्हली. दॅट इज बाय इंडक्शन मेथड वी कॅन प्रूव्ह दिस. So that proves this problem, that means completes this problem. Okay, so now we will try some other problems. ठीक आहे, आता इथे बघा चौथा प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये ते प्रूव्ह बाय मेथड ऑफ इंडक्शन वगैरे. हा जो पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम हा मॅट्रिक्सवर आधारित आहे. मॅट्रिक्सचा प्रकारच अजून आपण शिकलेलो नाही. तुम्ही 10वीमध्ये थोडंफार डिटर्मिनंट शिकला, पण मॅट्रिक्स हा कन्सेप्टच आपल्याला नवीन आहे, त्यामुळे त्याच्यामधलं कुठलाही प्रॉब्लेम आत्ता नाही करता येणार आपल्याला. सो वेन एव्हर वी विल डू मॅट्रिक्स वी विल कम बॅक टू दिस अँड बाय युझिंग मेथड ऑफ इंडक्शन वी विल प्रूव्ह दिस. नाव अनदर थिंग, वी विल डू प्रॉब्लेम नंबर 5. सी इन दॅट प्रॉब्लेम व्हॉट इज आस्क्ड, expand. Now this is very simple. Expand means what? You have to use just binomial theorem. 2x by 3, okay, minus 3 by 2x and bracket raised to 4. Very simple. Now this minus sign is the thing that we have to keep in mind. So you know what is the formula for x minus y bracket raised to n. It is equal to, you know, x raised to n minus nc1 x raised to n minus 1 into y plus nc2 x raised to n minus 2 y squared. Okay, alternately plus minus, पहिली plus मग minus मग पुन्हा plus मग पुन्हा minus. So I will enlarge this so that we can use the whole screen. Minus nc3 x raised to n minus 3 y raised to 3 plus and so on. Final term will be minus 1 raised to n y raised to n, because we do not know what is n. त्यामुळे तिथे प्लस साइन येणार की मायनस साइन येणार. प्लस साइन कधी येईल, ज्यावेळी n इव्हन असेल तर, आणि ऑड असेल तर मायनस साइन येईल. कारण -1 ची ऑड पॉवर -1 असते, -1 ची इव्हन पॉवर +1 असते. दिस यू हॅव टू नो. मग आता ते इथे वापरायचं आहे. मग आता इथे काय होणार बघा, हिअर आय वॉन्ट टू एक्सपांड हिअर इन we can say 2x by 3 minus 3 by 2x bracket raised to 4. It will be equal to, or here we can say this will be equal to. Now here we can say in place of x we have x corresponds to 2x by 3. Okay, y corresponds to 3 by 2x आणि n इज इक्वल टू 4. त्यामुळे हे सर्व काय होईल बघा, x रेस टू n, त्याच्याऐवजी काय होणार 2x by 3 ब्रॅकेट रेस टू 4. बरोबर ना. पहिली टर्म काय असते, x रेस टू n, पण n म्हणजे 4 आहे आणि हा x आहे तुमचा. आता मग मायनस साइन काय होणार बघा, 4c1 2x by 3, इट विल बी, पॉवर विल बी रिड्यूस्ड बाय 1 आणि इंटू 3 by 2x. त्याच्यानंतर काय होणार, प्लस 4c2 2x by 3 ची पॉवर अजून 1 ने कमी होईल, सो इट विल बिकम 2 आणि 3 by 2x दिस विल ऑल्सो बिकम 2, पॉवर विल बी 2. देन मायनस 4c3 इट विल बी नाउ 2x by 3 ब्रॅकेट रेस टू 1 इंटू 3 by 2x ब्रॅकेट रेस टू 3 आणि फायनल टर्म विल बी plus, now 4c4 we need not write, 2x by 3 bracket raised to 0 also we need not write. Sorry, directly we should write 3 by 2x bracket raised to 4.
Now this is just calculation that remains. 2 raised to 4 16 झालं, 3 raised to 4 81 झालं. So this is 16 upon 81 x raised to 4. Okay, minus 4c1 त्याची व्हॅल्यू 4, 2/3 चा क्यूब म्हणजेच 8/27 इंटू हे 3/2. इथला हा x raised to 3 आणि इथला हा 1 upon x म्हणजेच x cube upon x, राईट. देन प्लस दिस 4c2 त्याची व्हॅल्यू काय, 4c2 म्हणजे काय होणार, nc2 चं सूत्र काय असतं, n इंटू n-1 अपॉन 2. तसं 4c2 चं काय होणार, 4 इंटू 4-1 म्हणजे 3. सो 4 इंटू 3 अपॉन 2 म्हणजे 6. त्यानंतर हे 2/3 चा स्क्वेअर म्हणजे इंटू काय होणार 4/9. तसंच इथे 3/2 चा स्क्वेअर म्हणजे 9/4 आणि हा x स्क्वेअर आणि हे अपॉन x स्क्वेअर. सो x स्क्वेअर्ड अपॉन x स्क्वेअर, करेक्ट. त्याच्यानंतर पुढची मायनस टर्म 4c3 ची व्हॅल्यू म्हणजेच 4c1. सो इट इज 4. मग हे 2/3 आणि हे 3/2 चा क्यूब म्हणजेच किती 27/8 आणि हे x आणि हा अपॉन x क्यूब म्हणजेच ते x अपॉन x क्यूब. आणि शेवटची टर्म काय 3/2 ब्रॅकेट रेस टू 4. 3 चा चौथी पॉवर म्हणजे 81, 2 ची म्हणजे 16 आणि भागिले x रेस टू 4 आहे, राईट. सो नाव दिस वी कॅन सिम्प्लिफाय. 16/81 x रेस टू 4. इथे हे काय होणार बघा, हे 3 9 27 बेचोक 8 म्हणजे इथे 4 येतील. मग हे 4 चौक 16/9. सो मायनस 16/9 आणि हे x क्यूब अपॉन x म्हणजेच x स्क्वेअर. त्याच्यानंतर प्लस हा x स्क्वेअर कॅन्सल होईल, हा 4 कॅन्सल होईल, हा 9 कॅन्सल होईल म्हणजे फक्त 6 उरेल. सो प्लस 6 मायनस इथे कसं होणार बघा, हे 4 दुणे 8 आणि हे 8 कॅन्सल होतील आणि इथे 3 9 27 त्यामुळे 9 उरलं. x अपॉन x क्यूब म्हणजेच काय होणार मायनस 9 अपॉन x स्क्वेअर्ड आणि शेवटी काय होणार 81 अपॉन 16 x रेस टू 4. दिस इज द आन्सर. सो दिस इज नथिंग बट कॅल्क्युलेशन. वन्स यू नो द statement of the binomial theorem, then you have to just in that statement, now see here, this was the formula x minus y bracket raised to n. You only note down की x च्या ऐवजी काय आलेलं आहे तर 2x/3, y च्या ऐवजी काय आलेलं आहे 3/2x, n किती आहे 4. मग ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये ते टाकायचं, n ची व्हॅल्यू 4 टाकायची, x ची व्हॅल्यू टाकायची 2x/3, y ची व्हॅल्यू टाकायची 3/2x आणि अल्टरनेटली प्लस मायनस साइन. वाय, बिकॉज इन बिटवीन देर इज अ मायनस साइन, राइट. सो दिस इज मॅटर ऑफ कॅल्क्युलेशन्स. प्रॉपर कॅल्क्युलेशन्स विल लीड टू करेक्ट आन्सर immediately. So that is all about that particular problem. Now we can do some more problems. See, find the, this we will do, 7th problem we will do. What is that? Find the 10th term. See here, find the 10th term in the expansion of. So problem number 7 from miscellaneous exercise. What is asked? T10 तुम्हाला काढायला सांगितलेली आहे. 10th term कशामधली तर in the expansion of 2x squared plus 1 upon x bracket raised to 12. ठीक आहे. मग आता हा कशावरचा प्रॉब्लेम आहे, जनरल टर्मचा फॉर्म्युला जो आहे त्याच्यावरचा हा प्रॉब्लेम आहे. सो वी शुड से लेट TR+1 इज इक्वल टू T10, कारण मला 10वी टर्म काढायची आहे ना. बघा इथे फाइंड द 10th टर्म म्हणजे 10वी टर्म काढायची आहे. दॅट मीन्स व्हॉट, R+1 इज इक्वल टू 10 अँड दॅट मीन्स व्हॉट, R इज इक्वल टू 9. सो दिस इज मेन थिंग दॅट वी गॉट. Then we write the formula of TR+1. What is that formula? NCR x raised to n minus r y raised to r. So this is result 1, which is very important. This formula is also important. आणि मग आपण असं म्हणणार in
this 2x squared plus 1 by x bracket raised to 12, x corresponds to 2x squared. Okay, y corresponds to 1 upon x, n is equal to 12. आणि r आपल्याला मिळालेलंच आहे. या फॉर्म्युल्यामध्ये आणखी काय लागतं तुम्हाला? n लागतो, r लागतो, x लागतो, y लागतो. एव्हरीथिंग इज नाउ विथ यू. r इज देअर, x, y आणि n सर्व आहे. सो व्हॉट विल बी T10? T10 विल बी व्हॉट? NCR. आता n म्हणजे किती घेणार आपण? n म्हणजे 12 आहे. सो इट विल बी 12C. r किती आहे बघा? 9. सो 12C 9. त्याच्यानंतर काय आहे बघा? x रेस टू n मायनस r, पण x च्या ऐवजी 2x स्क्वेअर्ड आहे, त्यामुळे 2x स्क्वेअर्ड ब्रॅकेट रेस टू किती? n मायनस r. n किती आहे? 12. बघा इथे n इज 12, r इज 9. सो 12 मायनस 9 इंटू व्हॉट? y रेस टू r. पण y म्हणजे 1 अपॉन x आहे, त्यामुळे 1 अपॉन x ब्रॅकेट रेस टू r. व्हॉट इज r? 9. सो नाव दिस इज वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. 12C 9 म्हणजे काय होईल? 12 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 12 मायनस 9 म्हणजे 3 फॅक्टोरियल इंटू 9 फॅक्टोरियल. नंतर इथे काय होणार बघा? हे 2x वर्ग त्याचा 12 वजा 9 म्हणजे घन आणि 1 अपॉन x रेस टू 9 हे सर्व. सो आय विल एनलार्ज दिस. ओके, सो नाव व्हॉट वी विल हॅव? 12 फॅक्टोरियल अपॉन 9 फॅक्टोरियल. सो न्यूमरेटरला काय उरलं? 10 इंटू 11 इंटू 12 डिवायडेड बाय 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 6. बरोबर ना? 6. त्याच्यानंतर इथे बघा 2चा घन म्हणजे ते 8 आणि x वर्गचा घन म्हणजेच x रेस टू 6 आणि हे 1 अपॉन x रेस टू 9. सो इंटू 1 अपॉन x रेस टू 9. त्यामुळे हे ते काय होईल बघा? हे सोपं आहे ना. आता 6 दुणे 12 मग हे 11 गुणिले 10 110 दुणे 220 गुणिले 8 आणि गुणिले x रेस टू 6 अपॉन x रेस टू 9 म्हणजेच 1 अपॉन x रेस टू 3. डिनॉमिनेटरला जास्त पॉवर आहे, त्यामुळे क्वांटिटी डिनॉमिनेटरला उरणार. 9 वजा 6 करणार, ते 3 x रेस टू 3 आहे, डिनॉमिनेटरला येणार. ओके, सो नाव दिस इज व्हेरी सिम्पल. 22 8 176 म्हणजे 1760 अपॉन x रेस टू 3. This is the required term. T10 will be 1760 डिवाइड, किंवा तुम्ही असं लिहू शकता 1760 गुणिले x रेस टू -3. Okay, I hope you understood this problem. We will continue in the next lecture. Bye. Thank you.